Приветствую, друзья! С вами я, Сергей. Я продолжаю проходить Noire. Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on! Окей. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Хорошо. Ну, не факт, что там будет в итоге. Начаться может с одного, I swear, закончится the с more другим. bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic types like you, Cole. I don't believe a word of it. Стоп, я заблудился. Можешь меня вывести отсюда? Hey, you think those Vice boys get any on the Ладно, side? пошли вниз. Так, окей, ну пока что просто какой-то угон, ничего больше не известно. Ну, в принципе, так всегда, вступления краткие. Ну, логично. Зачем тянуть? Там, походу, будем уже выяснять. Блин, ребят, я, честно говоря, заблудился, походу. Что-то я даже сам себе удивляюсь, как мог заблудиться. О, наконец-то. Так, хорошо. Поехали. Поехали. Так. Тихо, тихо. Вообще, да, прикольно так. Атмосфера днем и ночью разная. Чередовать так интересно. They're calling her the Dahlia. Игра какая-то. Wonder what Veronica Lake makes of that one. What a case. You hear whether they're making any progress? Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having her death strewn all over the front pages. Ой-ой-ой, буду, да, аккуратнее. Потому что в итоге, я думаю, к концу ущерб городу на что-то это повлияет. Ну, если прям жесткий будет. Так что да, лучше стараться это развивать. Лучше стараться развивать. Хорошо. Тем временем мы прибыли. Где тут наша машинка? That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. О, как! Get it. Вот это интересно. Remember, we need him healthy enough to answer questions. То есть не убивать его, но постараюсь. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Fraser from 6 West 2nd Street. Да, это интересно. Даже не успели осмотреть, он уже поехал. Все время разбираться. Нужно догнать. Lay into his wheel arches. Come on. Это не так? Ладно, попробуем. Сука, блин, сейчас сам завлечу куда-нибудь туда. Enough games, Phelps. Take this guy out. Да я стараюсь. Мразь, стоять. Блин, почему ты не стреляешь, ты не можешь это сделать? Почему тут его просто таранить, ну а толку? Я же свою машину тоже укомбатил, на! Неплохо. All right. Maybe I was a couple miles over the speed limit. Ага, слегка превысил скорость. Out of the car now! Выходи, ублюдок. Put your hands where I can see them. Не, неплохо. Все-таки я его сбил с дороги, да. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Конечно. Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Да ты что? Что это?
То есть, получается, он это реально? Он ее купил? Может, это подделка какая-то? Поддельный чек? Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. Ага. Реально купил? О, как интересно. Так, ладно. Поговорим. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Не, ну здесь нужно плохому He drew up думаю. a special deal for you, didn't he, Harrison? Give it up. Where did the car come from? I already told you. This is outrageous. I'll be making an official complaint. Сука. Видимо, надо было повежливее все-таки с ним. Хотя, может быть, он действительно не виноват. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Ладно. And the ownership papers? From the same place. То есть, походу, он реально купил. If this is a forgery, it's top-notch. This will need to be traced. Зашибись. Ну, возможно, не исключен вариант, что в автосалоне торгуют краденными тачками. Такое, в принципе, возможно. Почему нет? Ладно, допустим. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Что ты побежал на дело? You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky-backy in the glove Спасибо. compartment. How much, Cliff? Что за One информация? reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. О, отлично. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me! I'm getting arrested for buying a goddamn car? Затравка, If everything is придурок. legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for grand theft auto. Right, detective. Do you know who my father is? Иди ты в жопу. We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Да, это интересно. Ну, поехали, поехали. Окей, окей. You know what? I think he's telling the truth. Ну да, наверное. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Ну ладно, может быть и правда. Ну, сейчас будем узнавать, наведемся в этот салон. Ох, если они торгуют Paperwork краденными all looked тачками. above board, and he seemed like a clean-cut kid. Well, I get it now. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's got to be innocent. I'm more than happy to be proved wrong. Hey, if he'd been black or Hispanic, you'd be singing a different да tune. хорош. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism, Stefan. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Are you finished? Yes, I feel much better now. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf with yours, of course. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. See? I knew you weren't finished. С этим напарником мы провели уже куда больше времени, чем с прошлым. Да и вообще в этом отделе мы прям... Ну, в принципе, да. Ну, потому что тот отдел, Полицейская академия, или как там, полицейский отдел, короче, самый первый, я точно не помню, как он там называется. Короче, да, это просто было такое обучение, так скажем.
Да, там полноценных дел не было, по мелочи. А вот здесь уже, да. Здесь мы уже держимся. Ну, окей. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Хорошо, что сам Detective подошел. Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Что за клоун? That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting Давай, on my стреляй. nerves. Так, ну пока мы здесь улики не ищем, я думаю, сначала, да, давайте. Потом будем искать улики. Here it is. Got the original pink slip there too. Gene Archer. 146 North Fremont А, это Avenue. получается бывший владелец. Ну да, он тоже может быть причастен. Окей. Допустим. Ага. Окей. Это то же самое, что он показывал. Harrison's purchase receipt was legit at least. Окей. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Ну, обвинять вряд ли есть в чем. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Цена Nice girl, but about as привлекательная. sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Да, похоже, что она угонщица, раз она задешево впарить хотела. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26.
Little on the plump side, but not bone ugly. Ну нет смысла здесь быть плохим, он вроде описывает нормально. What was your impression of her? Kind of harried and harassed, in a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Окей. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. It says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near О, San Pedro. спасибо. Неплохо. Пока что хороший коп работает по всем параметрам. Видимо, он настроен сотрудничать. Ладно. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. So with the banks closed over the weekend, I might be able to stop payment. this was all above board. Yes, of course it was. Ладно. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Ну, неплохо. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Coombs. Ладно. Ну, нормально. Вроде он настроен был на сотрудничество. Все разузнали. Ну, не все, но практически все. Нормально. Не зря Well, Harrison зря. might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Хорошо. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Messages, please. A James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Зашибись. Thank you. Сколько уже всяких людей здесь, фигурантов этого дела, сколько мест уже можно куда съездить. Я уже запутался, господи. Ей-богу. Что делаем? Господи. Так, Норд Фрейман, это что такое вообще? Cola King is the king in refreshment. Ice cold. Ask for it at your neighborhood fountain. Or pick up some at your local grocers in the easy take-home carton that holds 6 bottles. It's the quality drink that's as refreshing as it is delicious. The king of refreshment for that anytime thirst. The thirst of a king can be quenched for just a nickel. With Cola King. Зашибись, я уже забыл. Стоп, ну это, наверное... Стоп. Типография. Много вариантов-то, господи. Подозреваемый, наверное. Или нет, или мы ее адрес еще не знаем. Что-то я реально упустил момент, что это такое. Господи. Ладно. Поехали сюда.
Да, ну я постараюсь все Here's a chicken and объехать. egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car salesmen. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Our units also needs assistance. 540 West 9th Street and Uncle Sam's Army Supply. 540 West 9th Street. Unit can handle code 2. Identify. А что за прикол? Я крестик нажал. Что случилось-то? Ой, не то. Что-то... Что? Стоп. Сообщение об угоне автомобиля, что? Не понял прикола. Ну вот. Господи, что за прикол? Я ее... Стоп, я походу что-то просрал опять. Ну, побочка, это вот она, да? Вроде да. Чуть странно, почему... Там обычно такой значок человечка загорается. Я на крестик нажал. Я не понял, почему он не загорается. Ладно, надеюсь, что что-то там есть. Куда надо поехать? Стоп. Блин. KTI Radio reminds Здесь можно you, make срезать? sure to sign up for your social Можно здесь security так? number. Application available in the post office. This is KTI, Los Angeles. Фух, людей не сбил, это хорошо. Если в чем прикол? Latest thing. Блин, что за шутки, а? Какого хрена? Господи. Не, ну это что-то уже не то. Я не знаю реально, что за шутки тут такие. Серьезно, какие-то странные приколы. Я на крестик нажал, почему-то побочка не отобразилась. Что вот это вообще такое, непонятно. Ладно. Хрен с ней тогда. Действительно, я не понял, почему. Я все сделал как обычно. Ну, типа, что надо было нажать на крестик, я это не сделал. Ладно, проехали все, давайте поедем уже в участок. Ну да, чувствую, что это расследование быстрым не будет. Пока что сложно понять, что к чему. Много всяких мест объехать. Ну ладно, будем выяснять. Ой! Блин, это было довольно серьезно. Серьезно все, так аккуратнее. Аккуратнее добром не закончится. Ладно. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. Ага, да, здесь походу... Стоп, еще одна краденая... Ага, блин. Возможно, это типография что-то реально замутила. Незаконная. Блин, сложно, пока реально сложно. Crummy bastard. Что? James Такой Velasco? вежливый. I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Зашибись, что сказать.
Не, реально, это автосалон вроде чистый был. Блин, кто же здесь жулик? Сложно. Сложно. The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Опять это марки. Да, что-то с ней явно нечисто. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. Ты чё, охерел, что ли? Чё такой дерзкий? Ладно, обвинять-то мне его не в чем. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. О, как интересно. Очень интересно. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Да? Give me something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay, okay. I hear you. Сукин сын. Только так из него Cars get sold in вызывают. Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Хорошо. Where do you pick up the cars, Belasco? Warehouses. Mainly in East downtown. И продолжим. An address, Belasco. You want my help with the DA? Cough it up, now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid, and we'll see what we can do. Неплохо, пока идем. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Уверен? Ну, Норт Фреймонт. А, ну я понял. Это как раз к ней съездить. Ладно, неважно. You want my partner here to convince you that you do know her? I'm giving you the straight dope. I don't know no Gene Archer. Ну, может All right, быть, он не James. знает. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word, and so will the DA. Ну, неплохо, неплохо. You're Phelps, right? Интересная информация. Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightfall. Gordon Lightfall. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Окей. Это интересное местечко, конечно, надо туда съездить. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that desk. Хорошо. Хорошо. Phelps, your GTA suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Да. Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you Понял. run. Go! She won't hang around. Понял. Так. Понял. Это срочно. Это здесь тянуть нельзя. Это срочно.
You know, this isn't a tank, Phelps. Ладно. Так, все, это не шуточки, нужно срочно ехать. А, здесь недалеко, хорошо. Так. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. Спасибо. How about giving a girl a break? О, как мило. I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair shirt cop in the LAPD. Вот, даже к ней потом в дом ей ехать не пришлось, так поговорим с ней. Удобно. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They paid me $50 to drive the car. I made $2 grand selling it. You made $0. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. Okay. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Хотя, блин. Да, он же не признался в том, что ее знает. Поэтому, да. Поэтому это мне не поможет, ладно. He's your boyfriend. He's the guy you boost cars with. He gave you up. He thinks you're so dumb you'd steal a free sample. So I'm no genius. I make the best with what I've got. Why are you so cruel? You decided to make this hard on yourself, Gene. Let's see how you handle the hard time. Конечно. Готово. С ней мы закончили. Теперь поедем дальше. Так, ну, получается, да, нам теперь остается только это марки. Это типография. The committee is seeking to determine if Red Party members have reached the screen with subversive propaganda. Mr. Thomas takes an impartial stand in his opening talk. I want to emphasize at the outset of these hearings, Норт Реймонд. Стоп. Господи. Ну, так, да, вопросик неизвестно точно. Ладно, погнали сюда. Едем. Хотя, стоп, вот телефон. Может, можно позвонить, узнать, пока телефон рядом. Давайте попробуем позвонить. Или нельзя? Стоп. А, господи, это не телефон. Все, понял, отбой. Ладно, поехали. Что нам телефон ну, нужно будет найти, чтобы знать точно адрес. Ладно, пока поехали туда. Friendly girl. Used to getting her own way. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? Mary. I know that, but you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question.
I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. For years, the brave men of our United States Armed Forces fought gallantly on distant foreign shores to secure our freedom and our future. Now we have our boys home again, and Elysian Fields Developments would like to help you to secure their future. I'm Leyland Monroe, and I'm here today to offer you every peacetime soldier's wildest dream. With our new custom packages, your shining knight can rule his very own kingdom and a half... Надо тут разузнать. Кстати, мы еще ни одно место не исследовали на поиск улик. Но, возможно, вот это как раз оно и будет. Привет. Go bug someone else, huh? Понятно. Ну, как скажешь. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. Здесь можно осмотреться. Музыка пока не играет такая. Но все равно можно что-то пробовать поискать. Почему нет? Понятно. Ладно. Разговариваем. We have some questions for you, Mr. Lightfall. Mr. Lightfall, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Свидетельство о регистрации, найденное подозреваемым в угоне автомобиля. Но это можно использовать как это самое. Давайте попробуем интуицию. О как. Хорошо, что этот вариант исчез, потому что я бы сейчас попробовал его обвинить. Ну, однозначно нужно плохого, думаю, вырубать. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, Detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Да ты что? Ладно.
Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Хорошо. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. За что? Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. Давай сюда, говнюк. Так. Угу. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Обычные имена. Блин, зашибись, и что мне здесь искать? Попробуй что-то найти, ей-богу. О, господи, дружок, ты шутишь надо мной? Как я должен здесь что-то найти, ты мне не объяснишь, пожалуйста? О, господи. Повторяющиеся имена. Так я здесь что-то найду, а? Что это такая подпись? Подписи похожие найти. О, господи. Или имена. Давайте имена поищем одинаковые. Да, попробуй найди, еще называется. Бигелов. Бигелоу. You certainly encourage repeat business, Lightball. This Mr. Bigelow is a good customer. О, хорошо. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. Хорошо, нашел. Да, вот это Бигелоу постоянно колено, это интересно. Окей. Все, да. Ну, досматривать тут нечего. Ладно, поехали. Вроде мы знаем его адрес или нет, еще будем смотреть. Так. Да. Типография марки, ничего, что мы и так здесь. Почему он его не вычеркнул? Едем, да, на этот склад. Кстати, да, склад это вполне может быть тот самый. Хотя, блин, я не знаю, может быть, не знаю, может съездить домой к этой, что ты нахрен? Ну, к этой, которую мы арестовали, он, в принципе, реально зачем к ней ехать? Я просто, как не хочу, как в прошлой миссии, чтобы я пропустил какое-то место, но походу реально зачем к ней ехать, если мы ее уже арестовали. Да, это глупо, нафиг, не надо. Вдруг для этого сразу думаю, что ни к чему. Что поехали туда. Возможно, это тот, как раз, о котором говорил этот паренек, что там перевозит краденые автомобили, почему нет? В общем, будем сейчас объяснять. Подвинется. Здесь у нас, кстати, получается довольно-таки масштабное дельце. То есть здесь преступник не один, здесь походу целая группировка. Это да, это весело. Стоп. Окей, наш склад.
We should call for a couple of black and whites. Get Fleischer down here. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. О, как все серьезно-то. Ну, вообще, да, они могут оказать сопротивление. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Понятно. Все понятно. Все понятно. Мы сюда не зря приехали. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Окей. Вот господи, как это опасно. Тут нифига себе, что это не будет быстрее. Реально много. Вылазь, сука. Вылазь. Да вылазь, а. На. Вот, последующий. Ой-ой-ой, тихо. Throw out the guns. Отдохни. На. Так, пора меня закрыть, я думаю. Стоп. How long do you think you can hold out? Ублюдок. Охренеть, реально. Целый склад нам оказался под давлением. Много этих ублюдков. Это будет видеть. Ну, конечно, неудивительно, если что, зачем он этим занимается. Ладно. Со всех причем некоторых убьем, наверное. Релакс. Готов? Let's clear the top floor. I don't want to get drilled in the back on the way out. Ну, да, согласен. Stay down. Ах ты, сука. Ублюдок. Это было серьезно. Trap door at the end. I heard something. Сейчас. All right, don't shoot! Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Готов, да? Хорошо. Так, вот теперь будем здесь все осматривать. Чтобы найти доказательства того, чем они занимаются. Так, ага. Здесь, походу, эти самые свидетельства на автомобиле, There are да? enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. Да уж. Хорошо. Допустим. Так, что тут у нас такое? Marquee Printing Company. There's nothing like going direct to the source. A betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Окейшки. Ладно. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Ох, да ты что-то. Какой у нас тут невинный мальчик. We know about marquee printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there.
There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy, I get the message. Lightfall, the guy who runs Marquee. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Хорошо. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. Продолжай, что ты заткнулся. So if I go over there and check his jacket, your story's gonna ring true? I'm warning you, Bigelow. Give it a try, Flatfoot. For some reason, none of my guys like to bring ID to work. Ладно. Whether you give up your bosses or not, Bigelow, you're going away for as long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, copper. I just watched you tear my place up. Так, ну и что тут у нас? Местечко это мы накрыли. Ну, правда... Ну, он сказал вообще, кто тут главный, вот этот, кто ставки делал. Ну, в гонках участвовал, то есть. Лейтвол этот, да. И что, как будем его арестовывать? Что-то у нас какие варианты есть, куда поехать? Что? Ну, блять, вы пожалуйста, скажите, что сохранение прошло недавно. Это что за прикол вообще? Как так-то? Он на меня совсем чуть-чуть наехал, все сразу. Класс. Не, ну сохранение вроде прошло. Класс. Возможно, поэтому он не зачеркнул. Ну давайте снова догоняем. Я не знаю, куда еще можно поехать. Давайте. What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. You know, guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightfall, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. Да, возможно, поэтому марки он не зачеркнул, потому что нам еще пригодится. Ну, может быть. Блин, уж сколько мест мы здесь объехали, реально прям такое насыщенное дельце. Ну, не удивительно, учитывая масштабы этого дельца. Тут действительно очень много людей с этим связано. Ну, окей. Ну, тем временем особо-то места мы еще и не осматривали. Ну, в смысле, на поиск улик. Только в том офисе. Ну, ладно, может быть, не во всех делах нужно осматривать подробно какое-нибудь место. Зачем? Здесь и так есть чем заняться, ровно сколько катаемся уже. Ладно. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. Нормально, такой арестованный сходу. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Букмекерские талоны.
Ну, даже не знаю, что из этого предъявить как обвинение. Save it, Lightfall. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightfall. I agree. I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightfall. Gordon Lightfall, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Да выгребался. The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, Да, неплохо. Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Да. Now get out there and nail some more bad guys, will you? Ну, неплохо, конечно. Неплохо поработали. Да, прям очень такое масштабное дельце было, очень даже масштабное. Круто. Хорошо. О, смотрите, получается. На 3 звездочки. Примечание. Бигелоу бандит, но не дурак, достаточно поощрения, он, возможно, дал бы показания против Лейтвелла. Окей, я понял. Но еще ущерб автомобилям. Ну да, есть такой, это довольно серьезный ущерб. Найдено улик. Две улики какие-то просрал. Хрен даже пойму, что это такое, где я мог их просрать. А вот правильные вопросы, да, они неплохо. Так, 3/4 правильных вопросов, нормально. Дело закрыто, хорошо, на 3 звездочки. Оказывается, все-таки звездочки эти, да, влияют. Не от балды тут пишут эти звездочки. Прошлые дела были на 4, все это я помню, это на 3. Ну, окей. Хотя даже не знаю, почему, что это такое. Типа, по-моему, я все очень даже хорошо. Ну, не идеально, конечно, но вполне хорошо на 4 звездочки. Ну, фиг знает, сложно сказать. Ладно. Ладно. Окей. Ну да, очень даже масштабное дельце получилось. Весьма масштабно. Ну, было интересно. Было интересно, но мы его раскрыли. Хорошо, я рад, что пока что раскрываю все дела. Не знаю, мог ли я в чем-то облажаться. Но пока все хорошо. Это радует. Окей. Клево сделано, конечно. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate and 48. That's 4 more hard years of fighting. Окейшки. Окей. Да, прикольно. Так иногда наблюдать эти флешбеки. Интересно. Ладно, ребят. На этом заканчиваем. Было клево. Мне понравилось. Клевая игра.
Давай. Все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Сергей. Увидимся в следующей части. Всем удачи и пока.